Nsamba AMAZE n'avaayo NAKIRIZA bulijjo byabadde wakana bibadde bamugamba mu kibiina kya National Unity Platform. President Kyagulanyi byo byamugamba nga byewakana katatwala AMAZE n'abikiriza n'agamba ye ekituufu akimanyi naye ate era obuyinza tebukkiriza kukola ekyo n'olwekyo nga yagala okuddamu asisinkana President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi babeeko ensonga ze bagonjoola ng'agamba mbu President Kyagulanyi ate yamuwa budde bumala kubanga waliwo abamulima empindi ku mugongo abeetolodde President abatamuganya kuddamu kusisinkana omukulu Mathias Mpuuga Nsamba naye mbu ye wa National Platform nnyo era taligivaamu n'omulundi n'ogumu n'olunaku n'olumu. Obukyabuziba buno agambye mbu yapondoose kubanga ebigambo bingi bimusobyeko bimwonoonedde erinnya era nga yagala mbu President Kyagulanyi amwetondere kulw'okumwonoonera erinnya lye mbu okumuyita omubbi naye ate nga tatubuulira ebitaano byalagawa byali byaki yabifuna ngaani. Mathias Mpuuga Nsamba kamukuwe weewulirire ku bigambo bye nga byeyogerera nga ye kennyini bwawulira nti kati ddala akakkanye ebigambo bimusotseeko bannayuganda bamutadde mu mbeera gy'atakyasobola kaakati mbu asazeewo kati asirike ebigambo abikipinga atilo kubanga talina kyakuddamu mbu ansa zimubuze z'alina okugamba bannansi naye ng'ekituufu akimanyi nti nno ani yalya Mpuuga yalya. Kayimba kapya nnyo kavudde mu lubiri wano mu misinde gya Kabaka bannayuganda kebayikuliriye nga bamuyimbira nga bamugamba nti ani yalya Mpuuga yalya ani yalya Mpuuga yalya n'akafiiri nga nabula okuyingira mu ttaka kati nakaakembulesi nze n'agamba kayimba katuufu nnyo naye nkole ntya nze ng'ensi ennemeredde. Omulaba Mathias Mpuuga Nsamba ng'ali ku kitanda temwebuuza ebigambo byamusobako dda ne kaso tumulabe ebigambo bye abyotugambe. Situations. I simply could be one of them. That especially when you understand what you're dealing with, and then it's easier to deal with it. It's more difficult when you're facing something invisible, potentially unknown. But if you get to understand what's around you, what you're dealing with, the intention, the motivation, then you are able to carry on. So I am able to rise every day and carry on and be able to do what people expect me to do. There's a sense that you're swimming alone and your colleagues have forsaken you. Who are the colleagues? The party where you belong. Well, I don't know whether you know what the party is about. The biggest mistake you can make is to imagine that the party is about its leaders. A party is a very big thing. It's a very big entity. And because you're not going to press a microphone in front of everyone, and it's not necessary that everybody speaks unless necessary. So you probably do not have the right information. Yeah, but have you been able to sample, you being a journalist, have been able to sample the rank and file of my party to make that conclusion? Or you're motivated by what you confront on your phone every day, engineered and aligned to serve you that? Yeah, but there is a sense when you look at the storm, for instance, online. I think it speaks to the general picture in which you're being held now by the party and the kind of booing that you've had in recent days. By who? Members of the party, sympathizers in this case. Simon, I think we are reading from different pages. The difference between me and you and those who erroneously think like you is that I touch and feel the rank and file of the party every day. When you scan through what you have called as social media, I don't know what percentage of the party it represents. But from my own knowledge, which is practical, it's not even 5%.
of the party that you are talking about. Secondly, you've got to understand when people organize goons to boo you and the organic response from others, of course, that's how low we have sunk, that we can expend so much time and energy and resources to try and portray our own as terrible, but not even an ounce of the same energy expended on the real enemies of the people, on the group, on the cabal that has misruled us for all this long. But we are comfortable going for soft spots so that we can appear to be occupied, being a lot in action, but actually not in emotion. So I think it's a form of satisfying diversion to some people to appear to be working. Maybe it makes them happy. Where might stop people from being happy? Do you imagine the party now looks at you as a villain? Do you want to define to the viewers what a party is? The National Unity Platform. What is the party? The party where you claim to be a founder. What is a party? I don't claim. Do I claim? Well, you've come out invariably to say, I am a founder of the party, which has been disputed. By who? The leadership, the top leadership of the party says you joined the party. Who in particular? Assuming I joined, do my rights become any less? So do the founders have superior rights over those who join subsequently, in your view? And did you find their argument logical? Does that justify the treatment of a member, founder, or John come lately? Does that justify the treatment? Okay, you were suspended from the office of Deputy President. Was this indefinite? And how are you taking it in? Well, Simon, I never gave it a lot of attention because it's not founded on any legal basis in our constitution. But I thought it was not necessary for me to escalate a battle that's not premised on principle or law, but spite. Because whoever did it knows that actually it's not clothed in the party constitution. It was motivated by probably personal gratification and the need to show off power, which is very dangerous. But I never came out to speak out about it because it's inconsequential. Do you still carry the title of Deputy President of the party? Do I have to carry paracards to carry it? Are you the Deputy President? The person who appointed you is the person who relieved you. Yeah, you see, appointments are clothed in law. If you appoint me, it's not a matter of magnanimity. It's because your powers clothed in a constitution, so you exercise them. Where you do not have those powers to suspend, you cannot exercise them. And the beauty is that I know the party constitution, I know the powers of the president. The president has some powers to do certain things. Suspending a deputy president, at least not one of them. Ono mukulu yavayo n'atugamba jjo juzi wano Mathias Mpuuga nsamba yennyini nti ekibiina kya National Unity Platform tekirina constitution. Ekibiina tekirina constitution gye tutambulirako. Kati olwaliro atugamba I know the constitution of the party. That's why I never reverted in a manner that would portray or disrespect my president. I simply said, well, maybe he wants to be happy. When you say that you never responded in a way that offends him, by saying Kyagulanyi is under siege in your reply to the letter, do you think that was in good faith? Could you elaborate on this still? Not for Simon. The person I wrote to probably understands better the context. Because NUP being a young party, there are lots of forces tagging back and forth.
And I get the sense that my president is caught up in these kind of forces, compressional and tensional, and probably he has not given it time to understand these forces, how and where they are pulling from. He knows the forces, but I think he's not given it time to fully appreciate and figure out the best way. Without sounding ambiguous, who are these forces? Who are you referring to that's holding the party under siege? Like I said, it's not for Simon's consumption, but I thought I should bring it to his attention just in case he has forgotten that you've got to take care of your surroundings, because a party is a national asset, it's a public good, and therefore you cannot use it to dispense, you cannot use it to satisfy your ego, to serve those around you. It's a big issue, and therefore whatever action you take, you must put into consideration the fact that the stakeholders are various, and therefore you don't simply take a decision because you are angry and your anger has no premise but spite. Do you look at NUP as a party anchored on taking power? As far as I know, yes. The question would be, are the actions we undertake currently or recently driving us in that kind of direction, that we're actually serious about power, or we have reached a stage where we feel a sense of satisfaction in so far what we have achieved. You know, there's a whole man of danger when you, in the short term, you make sometimes I am tempted to get the feel that probably some of us at the top echelons of the party feel that they have overachieved, and therefore even if it ends there, they've written history. To some of us, it's not yet Uhuru. There's so much to do. First of all, the party itself hasn't formed and geared as an organization. We have never left our formation stages to take the party to the second stage of performance. We are still in formation and conflict, and therefore we've not been able to find time, adequate time, ample time, good time for deeper thinking into what the party ought to go into in the interim. Yeah, but it rests on you as a leader of the party. You've not anchored, or you've not chosen to take the direction of growing the party from formative stage. You know, Simon, depends on what you know and what I know. I don't know how much you know, but I will tell you that without regret, over the last 3 years, I have invested my time into trying to interest colleagues into making this party a national party, into taking this party to the people, not simply sloganeering about the existence of the party. Build formidable, dependable structures. Build a culture, a party culture. Build leadership. Mobilize, train, and deploy leaders. This we haven't done. We're simply still in 2021 election mode. And for me, that poses the biggest danger to the party. Because for you to be able to build an enduring organization, you must lean back and do particular things the way they're supposed to be done in building an organization. Unfortunately, over the last 3 years, we haven't found the time to do that. And I think that partly explains how we have handled this, what you have called a crisis. Because if we had enduring, formidable party structures, systems, and party culture, probably this could have been handled a little better. Which is a conversation you've held with the party president at any given moment? Not just the president alone, but with the top leadership of the party. I have been consistent in insisting that the party needs to be structured. We have not had occasion to produce a new party constitution. We're still working with an old constitution, which is very problematic. I thought it was posted to Electoral Commission for gazetting, the new amended constitution.
Yeah, when you gazette, you must return the constitution to the national, to the delegates conference, and declare it a valid constitution of the party. That has not been done. The constitution is still with the EC, and the gazetting got into issues. So that's not a new constitution. We still use the old constitution. So the constitution alone, but there are things we would have done practically with or without a new constitution. There are issues, there are actions we would have taken over the last 3 years to try and make the party more formidable, more visible, anchored on to the wishes of the people, have it in the hands of the people. The party is still at the headquarters and in a few towns. And when you go there, the leadership is still interim. And that's very problematic. And before you know it, the ruling party has had a take, it's recruiting, it is organizing. They have had power for 40 years. We don't have power. We cannot go back to an election in the same shape we were 3 years ago. And I hasten to add that, unfortunately, we seem to be focused on the next election, but not organizing for the next election. That is very problematic. Well, I've read quite a number of correspondences that you've made ever since this crisis started. There seems to be a deep sense of regret and frustration that things are not working your way. Is it time for Mpuuga to quit the National Unity Platform? Simon, things are not supposed to work my way. Things are supposed to work the party way. The party must be allowed to operate as a party, not as a small kiosk. Who is suffocating MUP that it cannot operate? I will not personalize the challenges in NUP because it's not necessary. All I'm saying is that whoever has a duty to have no function as a party hasn't done the job they're supposed to do. You recollect, including yourself. At least I'm on record insisting that things be done right. And I cannot regret that. Okay. Because it's not that I don't know what's supposed to be done. Getting down the necks of colleagues that we get things done right, such that the party has a structure. You see, a party is like a shoe. Once the size is agreed upon, you fit in. If it doesn't fit you, you don't remove the sole or the laces. You must be able to fit within the party as built. But we are yet to come up with an enduring party structure, a party culture in which all of us must fit. Apparently, in our current situation, everyone is carrying a piece of what they're able to carry, and that is a party in pieces. I'm saying that apparently the way things are, because we haven't yet built a culture, everyone is carrying away a piece of the party, and the party is not together. That for me portends danger for the legacy of this party and for the ambitions and the goals for which this party was founded. For me, I contend that we are running out of time, and the earlier all of us realize that there is all manner of danger in not aligning the party to the aspirations of the people and get it away from the small ambitions and whims of individuals, short-term in nature, we shall have ourselves to blame as leaders and as stakeholders in the party. You've widely talked about cliquism, family cliquism, spite, disrespect, and backstabbing within the party. Yeah. How deep are these issues that you raise? Deep or not deep? And where do they start from? Deep or not deep, we don't need them. In fact, by talking about them in earnest, they should be nipped in the bud. And the best way of nipping them is by building a political culture, a party system, a party culture that does not facilitate, that does not incubate cliquism, spite, and the nature. You talked about goons being organized to come and help me at a public function. That was official, funded. And you see, the beauty is that because I'm within and deep into the party, I get to know who does what. Do you have evidence to this?
that what kind of goons, that do you want goons it? were Do you want it? hired to heckle you? Do you want it documentary? You want it? In which form do you want the evidence? No, it sounds unfounded. Did you see that being? Were these organized goons? Did you see that being done by everyone or a small group? You were a journalist and you followed. Was it everywhere or in a small circle? Was that by accident? So these are the kind of things that some of our leaders expend time and resources on. It's not necessary. Unfortunately, time is the biggest enemy of politics. And when you are doing that, the clock is ticking away. There's every impression that the changes that you're seeking within NUP will not take shape. Why don't you quit? Well, it's not anybody's job to advise him to quit. I think I'm clothed with enough wisdom to know what to do in politics. Did anybody invite me to join? It was a personal decision. And the quitting can never be a solution to problems. No, you were trying to find a home, having had quite a number of troubles within the Democratic Party. So when a snake enters your house, you demolish it and build a new one? You simply must go for the snake and have it out. Have you gone for the snake? Are you going for the snake now? I am emboldening stakeholders to speak out. You see a lot of quietness, which you talked about, you refer to as abandonment. People are cowed to speak. So you cannot run an organization where people can't speak. Only a few can speak, and with authority to speak. Where members of parliament are so timid to talk about how the party is managed. Can I simply tell you, Simon, that the issues within the party that really make this all look terrible are not so many, but simply mismanagement, indiscipline, and lack of clarity. Yeah, but the party says they're doing this within the ambits of the values of the party, and discipline is one of them. They're disciplining you for the bonanza. So you discipline somebody for wrongdoing. First of all, you declare them guilty, and then you tell them to come and enter plea. Simon, you are guilty, but in the meantime, come and make your case. So what do you take of that? Did you say that, or I'm wrong? Probably you're right. Yeah, so how do you deal with that? Okay, by the time this matter exploded of 500 million shillings, were there back and forth engagements? Not my knowledge. When have you spoken to your principal, for instance, to get this ironed out? I've not had okay. Ane Mathayasi simanyi kyali mu kweyitira bamugambye bwe baali tebanna yogera eri bantu nti nno walya obukadde 5 mwalingawo kwa enkwatagana oba ensisinkana enjogerezeganya ku nsonga eno mbutakiwulirangako takirabangako mbu kyali kibadde mu national platform. Takimanyi nti waliwo obujulizi ku katambi. Mathazi kino nkuwagaabwa, waliwo obujulizi ku katambi ng'okkiriza nti wali enguzi era yali nsobi osaba kusonyiyibwa. Ne bakuwa ebyokkola by'olina okukola. N'abakulembeze abali mu beti namboze bakireke. Muwanga Kivumbi, Mera Lwega Segona yagamba taliwo yali agenze mu kooti, n'abakulembeze abali vice president naawe n'okkiriza. Era ne mu njogera yaabo abaali bagamba ddala kituufu kyaliwo. Ne Mera Segona Lwega mukwano gwo agamba ensisinkano eyo yaliwo naye nze saagiriimu. Kati gw'ogamba togirabangako. Musajja mukulu. Kale weeyiwa amanda mu mbugo. Waliwo singa ku president wo mbu sikirabangako kyokka nga yali mu meeting nabanga yalina n'okujjukiza nti munange egiro okolebe twakaanyizaako ate ogamba mbu Mathayasi ojja kuba bulungi. Because I think he has had a catalogue of things to do with this matter. First of all, declare me guilty.
Then secondly, ask me to come and make my case. Then thirdly, suspend me. So I deal with that. How much? That's why I talk about the fact that I think my friend and leader is under siege. Because who makes him make all those mistakes, one after another? How much betrayal do you harbor from your friend, the person you call your friend, Honorable Robert Kyagulanyi? Unfortunately, I'm devoid of anger. I only harbor deep concern, because the building of NUP to where it is was out of a huge, immense, deep sacrifice by so many people. It involved a lot of deep thinking, sacrifice, and therefore this could easily go to naught if leaders see themselves alone in the mirror and believe that whoever has a contrary view on how the party should be managed is an enemy. That for me is the concern. I don't harbor anger, because we have so little time and so much to do to be angry with each other. Yeah, but naturally you'd imagine that the person you assume to be a friend would handle you in a collegial manner. It's a natural reaction that anybody would go out over their way to try and tarnish my name and then feel a sense of self-satisfaction. That you go out of your way to call a press conference, to go to funerals. I have not seen that being done to enemies of this country. You've seen so much energy, so much resources invested in painting me the way individuals in the NUP tried. I'm not sure they have succeeded. But a lot has been invested into that. To what consequence? Time will tell. I'm a believer in time, that's why I'm not angry. But I'm concerned, because Simon, to be what I am, takes a bit of time. You don't wake up to become Matthias Mpuuga. Assuming for academic purposes, Matthias Mpuuga made a mistake. Let's argue for academic purposes. So then, how would you handle a nation if you found a country in a crisis in Karamoja, a crisis in Kabale, one in Zombo? Would you bomb the country? So I think it puts into perspective a number of questions, the readiness of some of us to offer leadership, even when faced with a crisis. Leadership is about facing challenges and finding solutions. You plunged the party into this crisis. How? By, for instance, coming out to say you're not willing to step down from the position of Commission of Parliament over the cash bonanza, the service award. I think, Simon, you are dragging us into a matter that has been legally settled. If you think this is not lawful, I think if people should have a right to challenge it. But because I know that there's nothing wrong with it, then I have no reason to back down over blackmail. Okay, you're legally right. Perhaps. How about morally? Do you think this Simon, stands I morally? am a member of the commission, the same commission that gave grants to members of parliament. Did they resign? Because the public had issues with it. But was everyone a leader of the opposition in that parliament? I was the leader of the opposition in parliament. And the same commission, its wisdom, thought so. So how do you call me a thief? And you want to, you go out of your way to invest party resources into convincing the world and everyone that Matthias Mpuuga is a thief. That's painful, and you are serious. And you want me to take you seriously. I think it is spite. It's an act of spite. The moment I understood that, which is why my anger subsided, I said, okay, there's a problem. We can deal with the problem. Well, going by the different correspondences and, of course, the current situation, there's every picture of irreconcilable differences between you and the party leadership. In the first place, is it irreconcilable? And are you open to talks to resolve this outside the cameras?
Irreconcilable is your word. As long as individuals realize their mistake, it's up to them to climb down their high horse and they say, we think this was badly handled. So when that is done, what is my reaction subsequently will be from my heart to make a choice as whether I am able to carry on, okay, or not. But for anybody to remain on the high horse and make a claim out of space and common sense is something I cannot accept. Is it true that you've been contacted by institutions like the Kingdom? Are you one of the institutions? I'm asking. If they had wanted Simon to know, they would have made a public announcement. But I have not been contacted for the record. Behind the scenes, are there talks to reconcile you with Honorable Kyagulanyi? Behind the scenes, I am not behind the scenes. We will speak to the people who are behind those scenes. I am not one of them. You spoke of doing stakeholder engagements, speaking to members, speaking to colleagues to see the next step. How are these engagements going? I am doing a lot of engagement with colleagues within and without NUP. And I'm doing a lot of listening because it's a huge and deep concern that at this stage in its infant life, NUP would be discussing this, but not how to lead the country to the next agenda. As the vanguard opposition party, we expected to be doing different things at this stage. The preoccupation seems to be different, and therefore not preparation to lead the country and the people of Uganda into the next phase of the struggle for total liberation. So I'm doing a lot of listening. I speak to so many people, and out of that, probably, because there's nothing like a personal decision about politics at this stage. You need to listen to people, and then out of the aggregation of the ideas that you collect from people, then you're able to think through your options out of a consultative process. NUP is but part of a bigger scheme of things, the broader politics of the opposition, where at least every party now is facing some bit of crisis. No wonder today we see Colonel Dr. Kizza Besigye. Naye olaba omukulu buli bamubuuza ku miliyoni 5 ng'agamba mbu okimanyi nazifuna mu mateeka. Tatubulira mu mateeka kimu yazifunira. Era mu nsasula y'abakozi ba gavumenti ziri luddawa. Kuba n'okuwa Ssabaliririzi w'ebitabo bya gavumenti akasima aka miliyoni 5 ebyamuweereddwa kyasoose kuyisibwa mu paalamenti. Abamu nga bagamba bamuwe kawumbi paka lwe baatuuse ku miliyoni 5. Eza Mathias Mpuuga nsamba nga paalamenti bw'erina okuyisa mu mateeka ezze baaziyisa ddi? N'obuzo omu bwe tulina ne bannamawulire b'e Uganda balema okubuuza ebibuuzo ebiteeka omuntu ku bampa atubuulira amazima ne bamuleka n'atandika okulimba. Twalabye badde bawa Antony General Ssababalizizi w'ebitabo bya gavumenti agenda okummula myezi nga 3-4 okumuwa service award ye eyawa obukadde 5 kyayise mu paalamenti ng'ekiteeso ne bakubaganyako ebirowoozo mmeka ezirina okumuweebwa. Naye nakyo kyakoleddwa mu bumenyi bw'amateeka kuba bali mu musirisa aleme kumalirira bano ze bakoze eki ze babbi nakuleka lipooti mbi nti babbye ssente. Bamugambe nti kati gwe wagamba twabye ssente gwe ze twakuwa 5 akuba akoze aho bamusibaze bamusibye mu kattu. Ne kati mutukulu Mpuuga at least kiri ekyasabalirizi wa gavumenti kyayise mu paalamenti twakirabye juzi wano. Ekyamukulu Mathias kyo kyayita wa ekyo kimulema okubuulira abantu. At least I think you know it is in the law. Which law? Yefuula serious ng'ayagala okuteesatiisa ba presenters national ne ba presenters abayita abantu batuse kunoonyereza ku nsonga gye bagenda kwogerako okuba ne facts ku bwongo wano. Kuba recent ennaku 2-3 Parliament yayisizza akasiimo ka ssabalirizi wa gavumenti ka bukadde 5 era ne zimuweebwa.
Joel Ssenyonyi yakawakanyiza kati eza Mathias mukulu Mpuuga zo parliament yaziyisa ddi nti bazeewe ezakasima ku service award kuba it's the same word service award ze parliament yaziyisa wali ekibuuzo kitwagala atubuulire tumanye eddala ebituufu by'ensonga eno naye ayogera oluzungu azamba ayogera nnyo oluzungu mbubikanga mu my status in this politics status yakubba aguni mutubalemu amagezi mmwe tewali status gy'obuildinze ng'oli mukubba kitegeeza all those years obadde oli mukubba bubbi tukwatidde mu bubbi ogamba nze siri mubbi bakuwa akadde wennyonnyoleko obreaking story eri abantu bakuwa nga bagala okibreaking mu ngeri ey'ekitiibwa etagenda kuswaza bali genda okwongerako eddaala mukulu n'ogaana okukyekolera kati oyagala ekibiina soke kife olyoke ogambe nti kale ensobi nedda mukulu tulina okugamba ensi nti oli mubbi kuba wagaana okwogera buli obeeranga n'omuntu ne mutesa nti tukole kino nakkiriza ne bw'atuuka mu maaso n'akivaako kitegeeza si munno oyaba na mutemu gy'oli oba olina omwesangulako ng'obudde bukyali ayinza okukutta Pulezidenti Kyagulanyi kye yakola mwakkiriziganya mu lukuŋŋaana nti tukole ABCD munange genda weetondera abantu zayo ssente lekulira nokkiriza togaba mpemu akadde essaawa 24 ne bazikuwa ne bakwogera n'enda ne bakuwa essaawa 48 mukulu teweemugunya teweenyeenya kati olinze Pulezidenti Kyagulanyi ekibiina kyoge kiswale nti n'ekibiina kya Kyagulanyi kirimu ensimbi za Museveni olwo tutandika okunegotiate nga Kyagulanyi mubbi alya ssente za Museveni nga gwe yazira Mathias otudde tekisoboka tekijja kusoboka ekyo yensonga lwaki twakulangiriranga mubbi netukuteeka kalabba kuba singa tewali mubbi wandibadde ensonga eno wagyekolera gwe nga bwasabibwa naye nkiri nti wagaana okugyekola nga ate banankola ki yensonga lwaki tuli wano mweyitayita ab'ebitiibwa naye tewali wakitiibwa bba baganda bange mweyitayita abaasoma naye obukusoma nekikugamba nti nobba ate okusoma si common sense amagezi amazaale ge gasinga byonna n'oba wasoma n'okomawa naye nga tolina amagezi mazaale you are nuisance mukulu Mathias Mpuuga oba wasoma ebitabo n'obimalayo n'ogenda ne ku mwezi n'osoma omwezi n'ogenda n'osoma Jupiter n'ogenda n'osoma ki buli kimu n'okisoma muganda wange tekitegeeza mbu n'oba mugezi oba just olina bikwate bakupakidde mu bwongo ate nga tosobola kubikozesa in normal life tuvula mutandika okubba obubbi sente mufuna za bubbi nga temusobola kufuna sente nga muzikoze n'amagezi gammwe wabula nga mubba nzibe bubuzibu bw'okusoma ebikwate bimwewaanisa sooka omuwulirize tumalirize tuve wano kuba yalowooza tuli bafala
Nemmwe kansooke mbuuze onagamba President Kyagulanyi agambye agenda kwesimbawo Besigye n'agamba akalulu tekajja mu Museveni mu ntebe. President agasimbawo omulundi gumu bwe tuuka 2026 agenda kuba gwakubiri Besigye akyali kwena gye yakesimbawo Kyagulanyi tannamutuukana haafu yaagyo gw'ogamba muno mbu Besigye wa kitalo nnyo mbu alowooza kirala ku Bobi Wine ne Bobi Wine alowooza kyakudda mu ntebe naye gwe bano abasajja basooka ne balowooza nga bagenda okwogerayo boogera. Mathias Mpuuga gwe kennyini oli mu parliament because of kalulu weesimbirawo ki bwe kuba nga ddala muli sensible ng'omulimu ogwamu gwa kujja Gen. Museveni mu ntebe lwaki weesimbawo mu 2026 wembuuza lwaki tewakira ogamba anze sigenda kwesimba omuteeke w'abalala nze kati Kyagulanyi kaze kambeere ne Kyagulanyi tumbowa amagezi tujjeko Gen. Museveni mu kwekalakaasa gwe kennyini abaana basika baali beekalakaasa babwasende ogaa temubireke ceasefire. Wana babeera wane Kampala juzi President Kyagulanyi yalangirira nti tusimbe ebitooke twekalakaasa Mpuuga wekalakaasa luddawa ebitooke wabisimba luddawa wagamba that is my way. That is not my way of politicking. That is not my politics. My politics is for dialoguing. Bwagamba bumwete mwekalakaasa kati olwaleero go supporting amuno Besigye kyagamba kyokalakaasa kyekikulu mbu baawukanye ne Kyagulanyi agamba kudda mu kalulu Besigye agamba kwekalakaasa mukulu Kyagulanyi wakamulaba leero Kyagulanyi buli lunaku agamba abantu bane mwekalakaase kyekiri ku mumwa gwe buli lunaku nagane kasatu n'atuuka mu kalulu nga Museveni atebeekalakaasiza tujja kaddamu kuba kiri mu constitution kati bano neggwe simanyi bano abasajja oba basomera ki oba basomera wabani yabasomesa simanyi bulungi n'obuzibu common sense is not common kwa mukulu Mathias tuenza tugamba kati alinga mbu avuga Kyagulanyi Kyagulanyi alowooza byakaloza kujjako Museveni Besigye gol mutuwanira yakesimba ku Museveni emirundi ena emyaka 20 naye nga atugamba muna akalulu tekakola byere ebisubi yaze mu 2021 mbu tetwesimbawo kakalulu tekakola bwe nambuuza ogabota mbu tetwesimbawo nga gwesimbawo emirundi ena kubanga baagala bo babeeremu n'ekintu kyabwe ekikadde kye babadde batambuliramu nga babba era nga tulaba bano bye bali mu kupika Besigye mbukomawo ne mugenda kuswala naye mbalayirira. But not call it a return. Okay, let it be a return of Besigye and a return of Mathias Mpuuga and a return of Abedi Bwanika. Never namu mwegatte tulabe omunaabeera. Nemumweza bannayuganda basiru. Lwaki Besigye bakubanga ddala Besigye ayagala kujjako Museveni nga si byakwesimbawo kuba ne byatambula agamba abantu tabagamba kwekalakaasa ababuuza ntandikewo ekibiina ekipya kyaliko ye message ye Kyagulanyi yabeera mu country tour crowd zonna ze yapuulinga ng'azigamba kimu kwekalakaasa era ensonga yaki yayimirizibwa bwe yatuuka wano mu Buganda eruweero n'abagamba tugenda Ntebe tulina okwekalakaasa tulina okujjako Museveni enkuŋŋaana ne zikomawo Museveni n'atega bomu mu nsi mwonna kati Mathias Mpuuga agamba mbyo tabijjukira yakajja byo tabimanyi ne basajja mmwe lwaki muvuluba n'amasavu g'esente ne mulowooza nti ensi tetegeera abaza bayoga ozungu ng'asimba amanyi mbu tetutegeera byayogera tulabye n'abasajja nga mmwe bannange okwambala galubindi tekitweza nno oli mugezi okudayinga ebintu tekitweza nno oli mugezi okusala ebirevu n'emirako tekitweza nti oli mugezi wabula common sense yasinga byonna noba n'omutwe ng'olina malaasi nga tonaaba naye nga tolonga obwongo wano busaza oba osinga bangi abanaaba era basala enviiri kati mukulu Mathias muyonjo nnyo ali smart bana bafere besuuti tuyinza tugamba lero muno akalulu tekamatalinga kujjako Museveni nga gw'oli mu palamenti lw'akalulu ate no ne president natakimubuuza nti kati gwe weesimbirawo ki bwe kiba nga kalulu tekajjako Museveni lwaki gwe weesimba kulwaki oli mu palamenti bwe kiba nga ebifo tebijjako Museveni gwokola ki mu palamenti era lwaki bagambye olekulire ekyo bakamishona ekitajjako Museveni n'okiremeramu bawe tutegeera tulinamu ku bwongo temutuyita bafala ennyo kwekanyini oli mu palamenti oba weesimbawo kati gwe weesimbirawo kiba kalulu tekajjako Museveni tabe n'abadongo bannange
mbu kati mbu bagala mbu okuwaana Besigye balowooza Besigye bijja kukola mbalayirira wano mbalayirira tebijja kukola Besigye mu byo muliko tebijja kukola lunaku n'olu Besigye yaggwako yavaako ebyo birala mu birooso birala Besigye guŋŋamba omusango gw'oliko naye gwaliko wali obukadde 5 Besigye bamwetera obukadde 3 ewakaawe nga bivudde wa Museveni n'abitereka mu nnyumba n'akimanya nti bivudde wa Museveni n'abitereka wayita myaka 3 nga bakimulira kyana kyakukola n'alyoka avayo n'ayogera ssente ezo nekyabuluzaamu FDC nenga buli jazimanyi ali nawe gwe bakuwa 5 nawe za Museveni mwenna muli babbi Achoga abantu bajja kwesiga Besigye kubawe 5 n'abitereka mu nnyumba 3 n'abitereka mu nnyumba ye nga manyi zivudde wa Museveni n'andazijja wa Museveni boza tebategeera tebalowooza nawe ne bakuwa 5 bivudde wa Museveni mwenna muli kyekimala mujja kwewolereza mbakalulu tekakola Besigye kyagamba ekyokalakasa kyekikola Bobi Wine azagamba mwekalakasa naye balangira ku lw'ebitooke Besigye tagala kwekalakasa bantu yagamba tusimbe ebitooke Bobi Wine aganze mbagamba kwekalakasa mpozi ngo mwache wakanye ffenna tuwekalakasa muveemu mwekalakasa Mpuuga wekalakasa wasimbeko ku kitooke n'ekimu gumanyi kwekalakasa kukola kikasuka mayinja okusimba ebitooke that is a demonstration okulaga abantu ne balina obunyiivu ate yeso okuba sipaaka nejjako General Museveni nana yaddala bafere suuti nga wayisa omufumbiro bwagamba atugire tuve wano n'ebigambo bikuba ayogera nga tutuse kulowooza tadigesting asoka nasuka neyefumiitiriza mu byayogera mbu Kyagulanyi alowooza byakalu yalangira agenda kudda mu kalulu Besigye yagamba tiwali kalulu kali ye Besigye yagende mu nsiko fesi tujja kgenda mu nsiko Kyagulanyi agamba tujja kukozesa amateeka okujjako Museveni tujja kukola bintu bya Kisibe mu bagala tusindikamu mwatandikawo ko tuwaka ne mugende wa Museveni n'abwa ssente abana beyo fomula tebakyagirira mu ssente ey'okwekyanga ne babayita ne bawaka ssente wekyanga ne babayita ne bawaka ssente fesi tujja kwekyanga ekiza muono ssente za miwa musolo ne mwekyanga abantu business zifa ne muona ssente zo miwa musolo ne babazibagabira omuntu wasina ssente atafunye mu musanga mugaggawala kati bantu bakyafuna akawaka ssente ka kwekyanga Museveni kubayita bazeri bali ne batemera tubane mu mubireke kati balowooza mbajja kuyita mu Besigye tebijja kukola mbalayirira okudda ku bberera nnyabo tebijja kukola ebyo byayita byadiba twalabuka tuli ku mulembe mulala omuntu yesimbawo emirundi 4 emyaka 20 nga yesimba ku General Museveni bw'ayalaba Kyagulanyi okulonda akalulu tekajja Museveni mu ntebe nga Kyagulanyi azze amusukkulumyeko kati mu bantu gwe balowoolezaamu kati n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba eyaleka ekyabesigye kyagala akalulu tekajja Museveni mu tobaawo Mathias we yandibadde aviirayo naga nange sijja kwesimbawo nga Besigye batesimbyewo naye sijja kwesimbawo kuba akalulu tekajja Museveni mu ntebe naye yesimbawo n'afuuka ne loopa musanyufu nnyo era nga bagende Masaka agamba abantu 226 mundabiranga ddala sijja kubaawo wano sijja kusobola kubeera wano buli kadde kuba n'emirimu minene egy'omukulembeze Kyagulanyi gye ntambuza eggwanga lyonna mu nsonyiwe ne mukimanye nti ndi nammwe 226 birina n'obutambi we buli ng'ayogera mu kuŋŋaana z'e Masaka ng'asinkanya abantu olumu oludde bwali bwa kawungeezi nga boogera ku kifo ekyakigambibwa nti kitundiddwa Mmeya Namayanja ngayogera n'abantu n'agamba nesina nnyo sibeerayo nnyo eno naye 226 mundabiranga ddala ne wala wali obasadize kabonne waliwo era wala we baali yasanga abantu emisana mu katale nawo n'abagamba ekintu kyekimu nti bannaye sibeerayo nnyo eno mba n'omukulembeze nga ntuma emirimu mingi naye 226 mundabiranga ddala kati olwaliro yeesibye ku Besigye ne mwe muloza situtegeera tubagubira tebimwogera tubimanyi alori yesibye ku Besigye mbagala sibatembete Besigye Besigye bateka kibiina kipa bayingire wa Besigye mugende muyingire mugenda kugwa naye aganyabo wanga Besigye dayagala kujja ko mu 7 chechi mutandise ekibiina ekijja nupu teriwo mbuza enaku zo zabadi bakwa ne Kyagulanyi babira wamu kachechi mutandise ekibiina ekijja mubanga dala yagala kulumba katagamberu mu Kyagulanyi tikatenze kansinze no mu people power mumberenga mugende yo nebyo bukulembeze nzikati kanyongere wanamanyi people wangu momuliro watugenda mu people power ne bas foot soldier tujjeko mu 7 tuletemo obukodi obujja tujjeko mu 7 twechange ne ba people pamuze mu mpewa no ba foot soldier ntambule nabo goza alwa enzo baganira nga Besigye ali ku ekyo ne nabo bagala ntebe bagala bifu nawe mwagala bifu bakuru tuyina okubeera mu bifo by'obukulembeze kubanga biri mu mateeka
n'ebifeeta bya bukulembeze tujja bibeeramu kubanga irabadaba style kati mujja tusiriwaza Kyagulanyi agambye agenda kuddamu tujja kaddamu kati mwetuge mufe mukutuke tujja kaddamu mukutuke mufe if you do not want elections and therefore we need, is that pronouncement consulted upon or is it personal? These are the issues. So can you take back the opposition in an election without demanding for meaningful constitutional and electoral reforms? Remember in 2022, Simon. Mwe, kasooke muyimirizaawo. Ono yalina ekintu kye yakola mu electoral reforms n'ayita president baali munyonyo ewa Sudiru mu baga electoral reforms. Naye nga teyakoze concentration ku kibiina na kimu. President n'agamba tukole electoral reforms twakugambye ekyo kibi twagala ng'ekibiina ebirina okukolebwa mu reforms. Ebyolowoozo byewabijja President Kyagulanyi kyasimirako n'agamba nze sibiriimu. Toyinza agenda kukola electoral reforms nga president ogumanya ajja kwegatta mu kalulu tomuinkludinze tataddemu input ye mu reforms zo z'ogamba gweyanjulira ensi reforms naye Kyagulanyi talina mu reforms ze zakugambye zalina concern ye ku kibi erina okukolebwako reforms gw'oleeta ekikyo mbu ye omuyingizeemu bw'ati nga musiru n'abigaana. N'ekirala kyali mu kugamba mu president yalangirira okwesimbawo president bamubuuza yali ku BBC yali ku Al Jazeera yali ne ku TV endala bagiyita CBS ya America ne bamubuuza nti 2026 neesimbawo n'agamba singa tutuukayo nga Sunajja Museveni mu ntebe nja kwesimbawo kubanga kiri mu constitution tulina okugoberera amateeka okitegeera tulina okugoberera amateeka kye gagamba bwe gagamba nti neesimbewo nja kwesimbawo lero tunoba tumugjeewo kijja kuba kilala president nga bw'ayogera ne katono ne president we byayogera tabitegeera tabisobola bidigestinga nti if we reach 2026 I will compete, I will stand as a presidential candidate, and if not, Uganda will be free. Nti singa kinatuukayo nga situggyeko Museveni katikati bayagamba nti twagala kumuggyako katikati era tukolera abantu tubagamba kumuggyako kati naye singa binaalema naye tuvuga paka biramika nga situnnamuggyako nja kwesimbawo kuba amateeka constitution kyegamba kati Mathias gw'otugamba ki munange tuli bagezi ebigambo bimu tubitegeera ne bwe munayogera olukolosofa mulowooze muno muli bakitawo temuli. Discuss the idea of constitutional and electoral reforms. You remember the reaction of my party to my proposals? Now, immediately without reforms. And they also were saying that we should not even think about contestation. So these are huge challenges and they're not insurmountable. The opposition must honestly, election, where a Wanubi Abakama has just had a reappointment without a new skin, without new ethos around the law and practice. So what do you expect? In the meantime, General Museveni seems to have CF. He has a heir apparent, a co-president. If you studied the recently made realignment, just as the commander-in-chief would, meaning that for him, he has settled his own internal succession issues. All of us have been working to ensure that that does not take place, that General Museveni does not build a monarch in this country. Now that we are scattered, satisfaction, you have a problem. Who derives satisfaction from bringing you down? Well, you're asking an answer the question. You have seen how much investment has been made all over, you know? And when people speak, you believe that the world has ended. That's why they will tell you the law is okay, but there's a problem with, you know, we must give the country hope. There's no reason why
the FDC Katonga, FDC Najanankumbi, whatever is remaining of my old party DP, whatever is forming of NUP. If by your admission that some leaders in the party are spiteful towards you, has this just started yesterday with this bonanza? Well, first of all, I decline to use your words. There was no such bonanza. If it was a bonanza would herald something done out of the law and the provisions within which we work. So there was no such thing as a bonanza. Secondly, because an organization is built in a hierarchy, you can understand when at formation there are issues. Because this NUP is the collective of various actors from different social, political, civic backgrounds. It is understandable that at formation, people speak different languages, and you try to move to the center so that you speak the same language. But at the second stage of conflict, when people use that to try and undermine others deliberately, then you know that probably there are those in the party that either are scared of others or actually prefer to run the party as a small kiosk for them to thrive. That they fear the bigger emboldened party, that they cannot survive. They prefer to swim in a small, probably sandy pond, not a swimming pool, where ideas fly, and therefore the aggregation of the same must find you there and you must fit in. Where ideas portray you as a problem because you harbor different ideas, then you have a very huge problem in a party. So apparently, NUP is failing to exit the second stage of organizational formation, which is conflict. And because we haven't evolved an internal conflict management mechanism. When I was LOP, I had to endure a lot of challenges within and without the party to be able, because I had a duty to keep the opposition together in parliament and also to grow and embolden my members from NUP that were new in that space, new to politics, new to parliament. And therefore, I had to have my shock absorbers at their best to be able to carry through all these challenges of individuals, of organizational building, of people who either are scared of me or do not understand me. You were reporting with me as NBS from the field, wherever I would go. The field activities I was making to try and expose the regime, were discomforting some members, some leaders in NUP, because the argument was that, you see, that man is marketing himself. He wants to compete for president, as if that were a crime. But I was doing the role of the leader of the opposition. I lead of the opposition. So that office is a very serious office. That's why it must be occupied by serious people. Probably. You have to go out of your way to do things which ordinary members or leaders in the party do not do. And that's what I was doing. That in a way also caused problems. And I remember in one of my several visits, members of parliament were being called not to go with me to the field. I found that not just objectionable, but quite telling of the quality of some of the people we work with. But I think that was a small bit, was able to overcome that, and I made it clear to all and sundry why the LOP must be able to go out of his way to do what I was doing, including Simon meeting, because the LOP's office is the public office. In that office, when you're there, you receive all manner of persons, government ministers, permanent secretaries, all sorts of people come to you, religious leaders, and when they come to you, it's not because they're your friends, but because you are in occupation of a public office in which you must discharge a public duty
not to friends, but to the taxpayer. That's what I was doing. And I am advised it was a source of discomfort to so many in my party. Well, the same way you advised Honorable Senyonyi to read the book How to Hug a Porcupine, perhaps is the same way I would advise you to read the 48 Rules of Power. Well, you know rule number 1? It's up to you to interpret it. Interpretation is very... We'll take a break. Good morning. Mathias Mpuuga nsamba yoyo ekinsesa bantu kwepuutiwo buvunaanyizibwabwo oba bwa woofiisi yo gye walimu eyaro okucekinga gavumenti nga Joel Senyonyi bwali mu kukola leero. Era mu kucekinga gavumenti wakyalira amalwaliro, wakyalira abavubi, wakyalira amasomero, wakyalira abalimi, wakyalira obwakabaka obw'enjawulo. Kubanga buvunaanyizibwa bwo obwa ofiisi eyo gye walimu. Era nga ne budget ekuweebwa okukola ebyo. Kati kambuuze ku ebyo bye wakola Kyagulanyi yafunira discomfort mu kutambula kwo. Kyamaanyi kye wakola mu by'okutambula kwo ekyali kitiisa oba kyali kinyeenya Kyagulanyi. Omanyi abantu baagala okwepuutiwo okweteekawo mbu bafunye amaanyi agatiisatiisa n'omukulembeze. Mukulu Mathias wali tolina maanyi ago, teweerimba. Waawe wali ogenze n'opulinga crowds ne zijja. Abantu ne bajja nga baze kula Mathias. Era abantu babayitanga mu meeting kwogera nabo ku bizibu byabwe. Obizzeeyo mu parliament bisalibwa amagezi. Ne kati ngamba ku yonna gye wayita ani gwe wali musalidde wali mufunidde solution. Abavubi amagye tegakyaliyo ku nnyanja. Amaato gabwe tegakyayasibwa. Mbuuza malwaliro waliyo eddagala, abasawo basasulwa. Maswa amalwaliro galina ebikozesebwa, ebimu ebikozesebwa. Nga mulimu n'amalwaliro Joyce baagala yabadde Masaka gy'okiikirira. Ne basanga eddwaliro nga lirina ebyuma ebikozesebwa mu kujjanjaba abantu. Naye nga tewali masannyalaze gakozesa byuma ebyo. Gwali abukadde 5 omuntu omu. Ensonga tayagyogerako nga kimuluma aga Masaga atwogereko eyo ensonga. Naye agala ayogere ku kibiina nga bwe bamuwalana nga bafuuse ow'ekitalo. Bwe bayita ababaka ba parliament nga bagenze mu field naye asobola okutuuka ku bujulizi obwo. Ensonga lwaki nina obulumi ne unprofessionalism ali mu ggwanga Uganda. Kuba ekintu ekikakasa ensonga mu mawulire, proof by video or by picture or by sound. Mukulu Mathias Mpuuga nsamba njala kaggwa nagamba mbuno waliwo eyakubira abaka ba parliament nga ninawo mu field n'abagamba nti nedda muveeyo temutambula n'oyo. Now you can't prove that. Mugambe, can you prove that? Any picture, any video, any audio that proves what you are saying? Or it's just a hearsay? Byangambo. Kuba ye ku nsimbi ze weziri mpandiike naye tazeegaana. Kitegeezo kituufu kye twogerako. Ne kati ye byatugamba mbu waliwo yakubiranga ababaka ba parliament amasimu. Can he prove? Tasobola naye just apanga kibozibozi asobole okulabika mbu nabadde toli wa kitalo. Antu muleke kwesudiya nammwe. Muleke kwesudiya Mathias. Ne kwesudiya toli wa kitalo. Tewali n'abantu balina bakulowoozaako mbuno osobola okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Tewali akulinamu mu ekyo ekisuubi. Tewali. Era lwe tukigamba nti osanga kiribeerawo mu maaso eyo nga ground zilevelinze nga president Kyagulanyi azotereza eggwanga Uganda nga listablinze kati nga abantu balonda ensa. Kati nga bakulonda ku lwa kaadi ya national platform naye nga si gulwagwa omuntu kuba togwanidde. Olaba weegaana bye wakola. Bw'oyogera ne banno ku katambi n'obyogera ate wabula ojja kuswala era nze ngamba wandisiise n'otaddamu kwogera nga bw'obadde nobera moyo mute button. Kuba ojja kutankula Kyagulanyi gy'akatambi ng'okkiriza mbu wali ensimbi. Simanyi gy'olidda. Eyo gamba mmoja mbo yakulwanyisa. Mbu bakagasegase.
nego tomanyi Kyagulanyi gwe oyo abalowooza ali maaso nammwe walla kyobula temumukwata mulowooza ajja kulowooza mu ndowooza yammwe gye mwalowooza ng'edda ey'okubuguyaza abantu nedda ssebo oyo ekitabo kyasoma tuli wala kati yayagala peegi gyatulako tusome naate kale mujja musoma ku eyo nenga yasoma wala kati bwe mulowooza mujja kudingadinga Kyagulanyi muteeke mu mizannyo gyammwe tekijja kusoboka bakulu ndowooza owulira ye ekimuluma waliwo ensimbi kyemuba mumanya nze mbadde mawulire gano mukulu Besigye waliwo emizannyo gy'azannyanga it's a fact emizannyo gye yazannyanga era byavaayo ne mu parliament mu kunoonyereza okwakolebwa nga waliwo mu nkambi ya Besigye gye yatambulanga nayo Kayihura bwe yawanga amafuta nono kwali bwe bawanga amafuta mu mmotoka gaabwerere nga tebagasasulidde naye nga Kayihura amafuta agagajjawa ayongeza budget buli kadde nti wali okwekalakaasa twetaaga bino ABC nawo olukalala ne bamwongeza ssente budget y'okwekalakaasa amafuta n'agawa bano beekalakaase n'agabawa beekalakaase amafuta kati enkola ffe gye tulimu ey'okujja okkangamu twagala byalaali kyova twagala abantu bonna banyiige buli omu anyiige buli omu kimulume buli omu kimunugune buli omu kimutuuka ewala aveyo yeekalakaase tetwagala bintu byagala abantu tumukangemu fyaffe si byakkangamu twagala bya ddala bano bakanzemu mwami Museveni myaka 20 nga bamukangamu tavuddeeko ffe twagala bya ddala ate twagala abantu banyiige bokka beekalakaase tetwagala kubapika twali gwe tukaka wano nti gundi weekalakaasa tugamba nti kinaayamba Uganda kwekalakaasa bwe oyagala teweekalakaasa bwe oyagala weekalakaase paka lwe nayo nabeera nga tuli nga tufena tussa kimu nti twekalakaase naye ddala kuba tujja kutuukawo olaba abasuubuzi bagaddewo amaduuka tubagamba tutuule wansi tugale amaduuka olw'omusolo oguyitiridde tugwe Museveni baagaana ne baggulawo obairo bagaggaddewo bukanga tewali abagambye awo kyetwagala kati njagala n'ababooda n'abatakisi n'abavuzi b'ebidduka bonna nabo one day wadde bakyebuzaabuza tujja kutukola kufenna nga tusse ekigambo eki tibanange biganye awo twagala Kyagulanyi gyatutwala era gyatulengeza kati zino enkolwe zidda mukozi ambu Kyagulanyi tagenda kwesimbawo kati bagala Kyagulanyi kwesimbawo afe politically kati bateesimbawo bagenda kuddamu kwogera ngani so tulaba gye tulaga tuli bagezi nabaza muno tuli basiru byonna tujja kubikola byokukalakasa tujja kubikola n'ebyokwesimbako tujja kubikola bwe tubasunne kalakasa binyuma kujjako Museveni nga tumwesimbako ng'akabba oba akabba ng'akabba naye nga tumanya tukyalina mandate eyogera eri abantu n'egenda ku international scene etwogera okulabisa Museveni gino Museveni yamala emyaka 5 mu nsiko Besigye yali abadde wano olaba kuva ku mulembe gw'Obote 1 nga waali nafuga emyaka jali 6 jali mmeka Obote 1 ne emyaka gye yafuga Museveni nga ali naye n'aba ku mulembe gwa Amini yatandika okutemula abantu Obote 2 Museveni nga waali almost emyaka 20 n'okugenda waggulu Kyagulanyi kamera emyaka 3-4 bali mu kudongwa Museveni yabeera mu gavumenti myaka egiri waggulu wa 2 nga Besigye oba olaba yabeerawo emyaka 2 n'omusobyo mu gavumenti ya Amini myaka 9 nga take Obote 1 ku kabaka gyali myaka 6 ndowooza Obote 2 naye n'akomawo n'obukulembeze obwakyukirakyukira ngaawo mu myaka 2 almost kati ogattako 5 gye yamala mu nsiko myaka 25 ka Museveni anoonya epeesa lyanyiga ejjako gavumenti paka lwe yalikwata na lyeyo n'ajjako kati naffe tukyalinoonya epeesa eddamu netugenda okunyiga omulimu bwe Museveni agwe so temugenda kutubuzaabuza bakulu kutujja kumulamwa kubanga mumulina ebyammwe byomubadde mumanyidde kangamu awo bayiwa omudidi mugejje embuto muzimbe za akeedi kangamu awo bayiwa omudidi mugejje embuto muzimbe za akeedi byomubadde mukangakangamu mbukwekalakasa kujja ko Museveni kale kyogamba Mpuuga lwaganya okwekalakasa
kati gwe Kyagulanyi yesimbewo bwegamba abantu bekalakase simbamu yambala ovulo bayambala kyonna kyo yambadde lumba street ze Kampala lumba Ntebe lumba Nakasero abantu bakugoberere kale Kyagulanyi tumulekeye eri nga ali mu byabululubwe tugambe ndoza mulaba kati lumba gwogendo wambe ojjeko Museveni weta mukwekalakasa ani akuganyi Lwagako no Kyagulanyi okulembera buli kimu bwagambye agenda mu kalulu Museveni watavuddeeko mbogo musango nedda gwe muleka yagende mu alowooze ebyakaluluke kati gwe abantu bagambe wendala bagambe nze na mundu zizino muje tulumbe Museveni oba ndese busala oba ndese manja mujje oba ndese ngumi toyento mukubbe bikonde baguni mu plan mutandike ebintu ebyamwe muleke kwogerera mu bannammwe Mathias Mpuuga tandika ebintu byo nga batandikawo ko tuwaka nomano omulyamu ensimbi funawo kyotandika nti Museveni ati gani oba Museveni ati ngumi oba Museveni ati kiboko mukwate kiboko mugenda musabula abasirikale mujjeko Museveni kati bw'omujjako fesi tulina buzibu naawe ngobera president ani aganyi kuba oba omujjeeko walawakana nga Kyagulanyi abeera yeno ng'alinda lwana kwesimbako ng'otulaba ani yani yalowooza mu byakwesima ku byamateeka fesi tugenda kukola bintu bitali mu mateeka bakulu bittisa abaana b'abandi tetwagala Museveni atte baana b'abandi mu bumenyi bw'amateeka twagala abattire mu mateeka ntusobole tukuba kampeyini n'abatta eyo mateeka kuba kikkirizibwa twajja balyako batujju agambe obumenyi bw'amateeka bagwanidde okufa twagala abattire mu mateeka mu exercise eri mu mateeka ekkirizibwa nga gye tulimu gye twetabyemu atuttire omwo ogwo musawo guba gulimu eggumba okusinga biri mu byammwe byakangamu awo nga n'abaana be batta tewali mwana omugo mulabirira gwe mufaako Kyagulanyi na Badeni bwetabana just mu campaign abatibwako bazadde babawambiwako bazadde babalabirira gwafuna obukadde 5 twawadde akadde n'akamu n'okalabirira abaana bagumu tetuli bafala saagala kuyomba saba mbasibule baagala nnyo mwenna abaliko mwe bali kubaako Omukama Katonda asaba bankumire tujja kuba tuddamu batayi mweraba